Всем привет! Сегодня мы начинаем прохождение игры Call of... ну, я не знаю, как правильно читается это наименование по-английски, но я ее читаю как Call of Juarez. Там J-U. В общем, смысл в том, что Gunslinger часть, Call of Juarez Gunslinger. Игра про ковбоев. Внезапно я ее никогда ни в одну из частей толком не играл. Когда-то давным-давно мне показывали там, буквально 5 минут геймплея первой части. Так что сейчас поглядим, что это из себя представляет и как мы в это будем играть. Кстати, я что-то изображение даже не посмотрел. Да, все. Так, ну погнали. Не будем ничего больше отвлекаться. Так, погнали. История аркады, у нас еще дуэли есть. Давайте история. Давайте обычную. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Воу-воу-воу. Ну что я могу сказать? Затравка мне определенно нравится. Окей, давайте попробуем. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Блин, меня прикалывает эта графика. Такая, знаете, а-ля Borderlands. Сейчас не вспомню, как называется этот стиль, да, когда полумультяшный. Блин, классно. Определенно нравится. Давно у меня эта игрушка висела в стиме, и все никак мои руки до нее не доходили, но я уже начинаю понимать, что мне понравится. Перекати поле. Классно. О. You heard, Pack. Need to stay here to keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Какие два? Красота.
что ли? Нет, ну мы же под ковбоем, мы должны поближе пройти. Is he with us? Ух ты. Классно. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Патроны какие-нибудь. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. А лошадка? Нет, лошадки нет. Куда бежать-то? They're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Почти. We have one behind us! Stay on it! Cover fire! As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Ништяк. Ну и у вас. Эй. Оп. Ага. Shoot that bastard! Еще пушка волшебная. God damn you! Ты туда, нам надо просто поближе. Перезарядка. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Окей, я понял. Окей. Одно очко навыков, которые перейдите в 3 категорий, выберите крайне левый. В одной из 3 категорий крайне левый. Так. Отчаянный герой с 2 стволами. Меткий стрелок на больших дистанциях. Ух ты. Боец ближнего боя. Не, ну ближний бой это хорошо, но... Я даже не знаю, блин, меня прикалывает. Дико прикалывает, на самом деле, то, что я сейчас вижу. Отчаянный герой с 2 стволами. Не, ну я все-таки, наверное, возьму меткого стрелка. Орлиный глаз. Прицеливание через мушку замедляет время. Так, не спешите во время прицеливания, когда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета, как в концентрации. На короткое время достаточно, чтобы безупречно прицелиться. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь у нас. По револьверу в каждой руке. Возьмите 2 револьвера, устройте им ад. Имея с собой револьверы, нажмите прокруткой вверх, или чтобы взять по стволу каждую руку. Здесь броня становится защитой в ближнем бою. Вы не можете быть пуленепробиваемым, но вы можете лучше защитить себя. Нет, ну мне рейнджер, конечно, ладнее. Ништяк. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. I've got this! Kill him! Жизненький где. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Пробел. Используйте. Why is that son bitch still standing?
Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Let's do this. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. Let's do this. Враги, где враги? Почти. Что такое-то? Вообще невозможно, не знаю, Нет, мне его как-то мой лагает. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Интересно жизнь у меня. Come out, you yellow bastard! Нет, винтовочку какую-нибудь. Концентрация, я что-то концентрацию. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your flank! I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Вы видите то, что It was a bit of a slog, настолько ништяк, but I что finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. насчет не единой я бы поспорил, конечно, но да, я очень Better than a неплохо. rat in a trap! I passed Dirty Dave, How about and that? upstairs I Huh, you found like Billy that? and Charlie Baldry. О, секрет, ништяк. Интересно, что мне это даст. Кто из них Билли? Да, Билли. Блин, классная стилистика, офигенная на самом деле. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I can keep this up all day! I think I got one! I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just Where the kept hell on Garrett get coming. to? He's missing all the action! Ой, слёт. Блин, That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." что делают призраки? Вот кнопку ворачивать сюда. Держи меня. Я вот что-то единственное, что я пока не могу найти. Вот здесь как в Call of Juarez, типа.
блин, ну, мне это вообще не нравится. Тасс. Я понимаю, что я на вас, но это ж ковбой. Ковбойский вестерн, я должен высовываться на пол корпуса и палить со всех стволов. Звать нас двух. Но я взял немножко другой стиль. И кто-то по мне... Вот кто по мне. Так, разберемся. Подсказки о самородках истины. Не упускайте ни одной важной детали. Дополнительные звуки и подсказки приведут вас прямо к спрятанным самородкам истины. Если вы окажетесь неподалеку от них, это принесет вам больше опыта. Возможность носить больше патронов для винтовки. Несите с собой еще больше патронов для винтовки. Повышайте вместимость. Давайте. Опыт это всегда хорошо. You're done. Кстати, можно... I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Вышибить двери, открывать запах. Окей. Many would have fled in my place. Ах ты ж. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Ништяк. Now, where was I? You were heading for the barn. Использовать. Тут патрон надо поменять. Ударить. Окей. Ништяк. Right. Making my way past the passel of forward foes. Kill that dickweed! Оп. Героина. Оп. Паразит такой. Выпрыгни отсюда. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Да. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. I can't hear you. Бум. Ё-моё, это гениальная игра. Finally, I had the stables within my reach. Лошадь, лошадь, лошадь. Лошадь сюда. Враги. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. Серьезно? I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Серьезно? Это я, соответственно. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так, фокус. Что? Следить за противником. Вы знаете, если бы вы сейчас видели мое лицо, я все-таки убрал камеру, чтобы не мешать наслаждаться прохождением, но я сижу, и у меня идиотское выражение лица.
Что хотят-то? Фокус, ну отлично. Когда противник потянется за револьвером, нажмите... Ага. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Классно. Теперь будут показывать, как было на самом деле. Я понял. And stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Честно убито, забавно. Так, продолжить. Да, конечно, наверное, продолжим. Чего бы нет. Вообще ништяк идет. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. После событий стран Билли Кидом и Сайлас Грифс оказались за решеткой. Погнали. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Самолет где-то рядом. Тут, что ли? Самолета прямая. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Просто стиль сквозит из каждого кадра этой игры. Просто ништяк. Я наслаждаюсь. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Jim Bell! Hell yeah. That scattergun was like a double-barreled howitzer. Это не вопрос. Тут где-то самолет. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Великий, понятно. The kids escaped raised a huge ruckus. Значит, поговорим без самолета. Оп. А нельзя поднять пистолет? А, нет, можно. Смотрите. С дробовиком сильнее. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Чё? Anybody see him?
Нажав по крышам. Да, не вопрос. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, Окей. I was a fugitive. Garrett's gonna kick our ass! Little like that suck can't have gotten far! Gotta be around here somewhere! Хорош. Ах, вы сраные ковбои. Прям вокруг, да? Прям вот так. Вот блядь. Шакалы. Какая классная игра. Это просто ништяк. Когда мы здесь никого нет. А потом заканчивается. Паузи, братан. Вещи. Пойди по крыше, говорил он. Сюда, что ли? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment of peace. Вы уверены, что я оставался скрытным? Это не про меня. Это не про ковбойский. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Уровень. Уровень это ништяк. Что там? Ускорение перезарядки. Понятно. Вот эта штука. We're gonna be in deep shit when that gets back. Вроде видео. Ой, лицо ломают. It's you or me. Офигеть. Стреляют больно, неприятно. Чё, а куда бежать-то? Ага, вижу. Большое спасибо за 100 долларов. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Кстати, да, тоже есть дробовик. Дробовик. Что это за доски? Surrender yourself. Let's do this. Get your headstone. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Лошадь, это да. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Почти. Ах ты ж. Let's do this. Damn ears are ringing. Мышки как-то странно взрываются. I don't get paid enough for this. Прорываемся. You're threatening the lives of innocent. У нас чиллер, отлично мышцы. Я понял.
Блин, настолько ништяк, что я даже боюсь говорить. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Respect for decency? Воу. Здесь надо было танцевать сейчас. Ладно, попробуем еще раз. You're threatening the lives of innocent. Подожди, ну я нажал, ну куда надо. В чем проблема-то? Давайте попробуем еще раз. Сейчас я, да. Секунду. Нехорошо. Фига себе рефлекс. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Конюшни. I knew if I made it out of there in one piece, Это еще no что one охренеть? would put a price on my head. Ё-моё. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Сзади опять какая-то хрень подбежала, да? Походу, да. О, друг. Я понял. С вами просто так и стоит разговаривать. Кто-то меня сзади охотил. Вот этот парень меня. Бегун. Отлично. Ах ты ж. Come out, you yellow bastard! Give it up! Ах ты. На. God damn you! Воу-воу-воу-воу. I'm putting you down. Говорите, самородок. Cover your head! Get the women off the street! On yourself! How the hell Did he get away? Самородок. Ништяк. Законники Дикого We're Запада. gonna be in Почитаем deep потом. shit when Pat gets back. Почти. О, да. Ага, я понял. Хорош. Мне так прикалывают эти смачные выстрелы в голову. Так, здесь тихо. А зачем я это сделал? Кто мне скажет? Офигеть вас там, ребята. Не бегу. Падение. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Оп. Сложно сказать, на самом деле, с чем лучше здесь побегать. Hey, I'll flank you.
Patrol. We can take him. То есть не обязательно ломиться на пролом. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Где кого, конечно, там. Куда что ли? I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Менять положение рук, чтобы быстрее выхватить револьвер. А надо? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Биение сердца, можете выхватить оружие первым. На этот поступок будет отмечен как бесчестный, оценен соответственно. Не срослось. Какие здесь мини-игры внутренние интересные. А что он говорил? Менять руки. Блин, а? А я тебя понял, братан. А что не так? Что случилось? Почему я... И рука не меняется, я не знаю почему. Ну, я жму менять. Что не так-то? I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Окей. Продолжить? Да, конечно. Такая So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Ну, поглядим. Стрелков с дробовиками лучше устранять на расстоянии. Я понял тебя. Контрольная точка. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I
I did my best to help those poor passengers. Time to die! Ой, ё-моё. Moments later, the attackers were dead, Через несколько... and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Так, ускорение перезарядки быстрым нажатием кнопки. Аккуратнее обращайтесь с патронами. Во время перезарядки безостановочно нажимайте R, чтобы ставить патроны быстрее. Этот навык неприменим для механизмов перезарядки с откидывающимся стволом. Быстрая перезарядка винтовки. Мгновение ока, вставляя обойму сразу снизу винтовки. Глубокие карманы. Охрена мне. Мне патронов, в принципе, хватает пока. Гибкость. Хрен он знает. Ну ладно, давайте дальше разберемся. Что, он не открылся уже? Автоматом? Прикольно. Чего бы нет? None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Не увернулся. Что не так? Я нажал Д. Друг, ты чё? Офигеть. Может быть, здесь нужен тайминг, типа, вовремя нажать именно? Не просто какую-то кнопку. Вообще ничего не понимаю. Неужели я аутист? They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Where's he going? Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds in my survival seemed very slim. Ну, я как-то даже не знаю, что их слишком много оказалось. В такой жопе я даже не знаю, что прикажете делать. Какой кнопкой я там должен был включать этот инстинкт? Что-то я не припоминаю. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. С 10-го раза, да, вы мне предлагаете?
hit a moving target. Патроны, они и на то, и на то. А, нет. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. Патронов мне здесь тоже не заработать. Из них патроны не вываливаются. Короче, надо тупо бежать. Грустно, но что поделаешь. Окей, надо бежать, значит побежим. Стройтесь, используя пещеру. Да, не вопрос. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Where's he gonna run to now? I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Это рядом с воротом. О, наверху. Как мне забраться так? Ты понял? Ну как туда забраться? Бежать где-то надо, это что? Прямо. Офигеть. Ну вы забросили, блин. Один из трех. Новый уровень. Ништяк. Что у нас тут? Быстрое прицеливание. Выбираете цели быстрее. Ваша скорость прицеливания из любого оружия. Ага. Так, ништяк. Более чем я отправил. Еще вспомнить, как инстинкт это включать. Выглядит прикольно. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Еще кто-то спрыгнул, что ли? Дальше.
бывает какой-нибудь Call of Duty. Я хочу сказать, что не согласен. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Ага. А шашечку-то я не заметил. Вот ё-моё. А куда бежать тогда? Что мне с ним делать? Может, его назад можно кинуть? Как гранату обычно. Не, погоди. Если они сейчас... Один остался. Так, давайте возьмем револьвер, чтобы было наиболее пафосно. Пафосно получилось. Что-то я загубил как-то. Ну ладно, ладно. Вы говорите пафосно. Как дурак повел себя. Оп. Где мой револьвер? А гранаты я не люблю. Беги, олень. А. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Do I gotta reload again? You murdering bastard! I don't know how you lived this long. Show yourself! Would you get that? Так, надо съеться. You want stupid zombie? Oh, gotta reload. What I ever do to you? Давайте, ладно, хрен. Я не люблю гранаты, конечно, но... Перевоз. Goddamn book. А сейчас должно быть нормально. Отлично, гранаты у нас не осталось. Damn contraption jammed to death. I don't know how you lived this long. Живой идет. Stop your hiding from me. You want stupid zombie.
Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Ништяк. Погнали дальше. Там вообще, конечно, что-то светилось в ящике, но как-то я что-то опасался. Перестрелка на сопилке. Погнали. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Earp's coming! Get ready, boys. First, I need to tell you about the cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Знаете, у меня есть винтовка, в конце концов. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. I'm sick of dealing with you. Damn him to hell! Что, опять был какой-нибудь, мне показалось. Тем, кому понравилась эта игра, обязательно рекомендую ее перепройти. Или досмотреть до конца, конечно, мое прохождение, но я рекомендую все-таки сами приобщиться. А также рекомендую посмотреть фильмы «Молодые стрелки», по-моему, называется. Это вот по Билли Кида. Офигенный ковбойский. Сейчас прям играю и... наверное. Прям играю и вспоминаю, потому что очень вот этот дух, конечно, он не такой мультяшный там, но все равно вот это типичный ковбойский. Опа, There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other, and I was beginning to wish I had one myself. Ничего мне там не дали? Нет, не дали. Что за красные доски? Ощущение, знаете, But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed, and that's what moved me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man.
Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Put some holes in them! Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Kill them already! Come on, smoke that son of a bitch! From the side! Get away with this! Oh, now what? Boy, you are shit out of luck. Can you shit around corners? I don't mind. Shoot, I dare you. Ain't bothered me none. He has it coming. You can't get me. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Так, давайте посмотрим, что здесь. Стрельба по брошенному динамиту. Бросив взрыв, подстрелите ее от бедра, так как целый лучше будет... Угу. Больше концентрации за попадание в голову. Постреляйте по головам, чтобы сосредоточиться. За каждое попадание в голову получите 50% больше концентрации. То есть это вот это я, наверное, чаще буду использовать этот режим. Так, я хотел сначала посмотреть с двумя стволами. А смысл? Не, мне так хорошо. Вот я бы лучше с снайпером бы, да. Well, Побегал. finally the bastards that were still alive made a last stand. Дробовик? Нет, дробовик категорически нет. Меня вполне устраивает мой. Другой вопрос, что может быть винтовку на дробовик можно поменять.
Давайте лучше винтовку оставим, чтобы издалека стрелять. А вблизи я и с пистолетом справляюсь неплохо. Конечно, надо бежать. Сюда мы идем дальше. Сюда мы идем дальше, да. Цепись, ты что не... Игра красивая. Прям вообще. То, что нужно. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Хлопнет зарядит, хлопнет. Ништяк. Где? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! You working quiet, Earth? Did that sumbitch Earth send you to kill me? Ah! Вообще не понимаю. Сзади что ли? Бах он мне сделал на пол лица. Кто-то немножко тут взял, хлопал. Так, кто там? Где там? Ехал, молодец. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Ну так-то да. Вариант. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. То есть все-таки да он убил. Шикарный и юмор здесь есть, и стилистика. Так, вот только сейчас это может быть и не так уж и That's просто. incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Ништяк. Продолжим. Давайте еще одну миссию. И тогда прервемся. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. In
нас. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Нет, это прекрасно. Великолепный одиночка. Это, наверное, пасхалка к великолепной семерке. Бандит, который работает только пешком. Не все прикольно. И такие... Нет, ну шикарно, шикарно. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. Oh yeah? Who the hell is that? My late father pointed out to me more than once. God made men. Samuel Colt made them equal. Такое-то. Оп. Нифига себе. Так и нашел. Не ожидал, что дойду до него живым. Они в желтой повязке, да? А нет, только у одного. Ну, в каком-то смысле это даже и приятно. А я-то думаю, что сюда. А может быть, здесь есть какая-нибудь вкуснятина? Так, точно, секрет есть. Куча патронов. Дробовик. Нет, ну дробовик это хорошо, конечно, но мне с пистолетом важнее на ближней дистанции. А здесь есть что-нибудь? Здесь выход куда-то. Без разницы, как проходить. Можно и там, можно и здесь. А, ну вот, правильно, я сюда пришел. Ну и чудесно. Ничего нигде не пропутал. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Сейчас мелькнула мысль, что здорово было бы иметь возможность играть за какого-нибудь There were thieves, killers, robbing travelers, and hijacking gold shipments. В первой части я наслышал, что была такая штука, и... это был динамит. Была в первой части, по-моему, такая штука, и, по-моему, это никому не понравилось. Поэтому я думаю, действительно, если бы был вариант прохождения тихий, то это была бы совсем другая игра. Воу! Что-то я совсем не то сделал. Так, давайте посмотрим. Лучше со снайперкой, с винтовкой. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons.
Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. У меня есть этот инстинкт, по идее, он должен быстро набираться. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Что я нашел? Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. I thought I was some kind of hero. Я спрятался здесь. Что началось? Откуда стреляют? Моя твоя не понимать. Ты где? Эй, пес, ты где? Ну что ли где? Или где? Ах ты. Так, не пройдем. Да ё-моё. Так, крутой рейнджер. Техас. Так, а мы где вообще? Мы там в Техасе были? В Техасе. Сидим, рассказываем, я имею в виду. Историю. Мне кажется, что в итоге нас приведет история. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Окей. Если более опасно, так это же чудесно. Не-не, дробовик это... Слишком медленно замедляется, к сожалению, как исследование. А откуда стреляют? Besides, Сверху. once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Сзади посмотрим. Да и не то чтобы сильно прям сложно на самом деле. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Hey, I'll flank him. You ain't beefing me. Не добрал, по-моему. Воу! This is why I do not like heights. Шикарно комментирует. Так, а на чем остановились? Кажется, мне набрали, да. Так, не будем его прыгать. Давайте души. Как и было задумано.
Ну а чё бы нет? Быстрее уровень получим. Или не получим? Нет, получим. Надо навернуться, как в прошлый раз. А, выключили. Ладно. Я понял вас. Взяли себе патронки. Антана. Ну да, для этого мы этим и занимались. Уровень, давайте посмотрим. Так. Стрелять по динамиту никто не спрячется. Подсказки о врагах за спиной. Замечайте врагов даже вне поля зрения. Маркеры по краям экрана. Ага. Пускай будет. Так, погнали дальше. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Пока здесь что? Здесь все? А, то есть можно было спуститься гораздо проще, да? А я, как обычно, молодец. Так. Матрошки. Что? А где был? With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Whoa! Это не совсем то, что я хотел, конечно. All it takes is one tiny spark, and boom. Я как раз разминировать хотел. Что это? Я уже навернулся, да? Ой, не появился. Так, меня интересует вопрос. Вот где? Где-то они говорят, что, мол... Это, вкусняшка. Вроде как. Где секрет-то? Ну, в любом случае, наверх мы забраться очевидно все-таки не можем. As a boy, I always loved the 4th of July. Я понял. I do not deserve to die like this. You can run, but you can't hide. Так, здесь нужно быть крайне осторожно. Показывает практика. Можно лишиться всего вообще. One wrong bullet should have turned that mine into a dad-blasted tomb. Uh-oh. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell.
Вы предлагаете прыгать, что ли, или что? Я что-то этого не догоняю. Сейчас мне что делать? Ребят, не, ну я попробую, конечно. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. Я даже что-то не понял, откуда стрелять-то начали. You can't beat the innocents. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Блин, вот так надо делать игры. И выбор действительно какой-то интригующий. Оу! Не падай, пожалуйста. Спасибо. Тихо, только не стреляй. Ай, больно. Вы тут сделали в одном месте. Ты что? Дальше куда? Ты можешь бежать, но ты не можешь прятаться вечно. Мои слова. You're done. Я даже не знаю, откуда стреляют. Откуда стреляют? Стреляли оттуда. Сейчас разберемся. Что за звуки? А, тут надо лифт добрались, да? Это вроде как лифт. А куда дальше тогда? Я что-то начинаю теряться. Очень как? Может быть, с вагонеткой куда-нибудь? Отсюда не пришли или что? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Beef and me. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Дальше тогда. Видимо. Можно просто прыгнуть вниз. А дальше? Сейчас какой-нибудь босс вылезет. До шерифа. Gonna blow you into next week. This house is just getting worse and worse for you. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. That one! Get it!
Что мне с ним делать? Откуда? Блин. Ой, ёшки-матрёшки. Грустно. Это грустно. Где? Откуда, блин, стреляет-то? Иди. Еще раз. Что ж такое-то? Молодцы. Нахрена я сюда прыгал, было вот опять вопрос. Отлично. Спасибо. Вообще прекрасно. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Ох, ну, что я могу сказать? Спасибо за такую игру разработчикам. Это было круто, это было бодро, это было бодро, модно, молодежно. Да, подняло настроение, подняло эмоции на уровень после такой достаточно размеренной и напряженной рус. Довольно достаточно очень хорошо расслабиться после стратегии в веселых пилушках. Спасибо, что смотрели со мной, что из себя представляет эта игра. Мы обязательно продолжим. Я обязательно пройду эту игру, потому что супер. Вообще прям выше всяких похвал. Бодро, весело, музыка, звук, геймплей, юмор, шутки, постановка сцен, постановка геймплея, постановка, не знаю, персонажей как сделаны. Все просто на высшем уровне. Я остался в высшей степени доволен. Так, продолжим в следующем видео. На сегодня у меня все.
Оставайтесь на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующем видео. До новых встреч. Любите родных и близких. Всем пока.